Friday's visit of ICC prosecutor Kenya Kwanza in the country, where he was awarded a honorary degree in law by Mount Kenya University on Friday, has rubbed Azimio leaders the wrong way. In a tweet on Sunday morning, Azimio co-principal Martha Karua picked up the issue, saying it is suspect that ICC prosecutor Kenya Kwanza, hosting in Kenya by MKU's founder, friend of his former client William Ruto, at a time that Azimio has written to the ICC on the situation in the country, especially killing of unarmed protesters by police. Karua says Khan's presence at the event is tantamount to denting a blot on the credibility of the Hague-based court. Her sentiments were echoed by DAPK co-principal who attended a church service in Wiki Kasarani, terming the visit as a red flag. Bwana Khan ndio prosecutor wa the International Criminal Court. Na yeye alikuwa wakili wa Bwana Ruto wakati wa mashtaka yale ya mauaji ya 2007-2008. Na amekuja hapa kwa mwaliko na ametuzwa hapa na amekaribishwa na serikali ya Kenya Kwanza wakati ambao tunajiandaa kwenda kuwashtaki. We don't want nusu mkate. We don't have haja na mkate yote. After all, hii mkate yao nimekauka na wanyonga. Ama namna gani? Sina wanyonga. Watu nakwambia Bwana Eugene wanataka tu wapatie chai ili mkate si wanyonge. Azimio is accusing Kenya Kwanza of plotting to stall the talks by creating a corrosive environment, terming the settlements from Majority Leader Kimani Ichung'wah, who is the leader of Kenya Kwanza delegation talks during President Ruto's Mount Kenya tour, as demeaning. Na nimemsikia Bwana Ichung'wah akiongea, and he's the one leading that team from the other side. If you are serious about the talks, create a conducive environment for serious talks to take place. Sio mambo ya kupiga vifua, kukaa juu ya gari na kutusi Raila na Ruto na Uhuru. That does not create a conducive environment for dialogue. What is required is sobriety and maturity in the approach to issues. Wacha tuwaambie, ukitokea juu ya gari, umeanza jana, umetokea juu ya gari na ukaita wananchi, utakuwa na msafara wa siku 5. Nataka kuhakikishia kwamba hatutakaa chini pia kama Azimio. Hata sisi tutaingia ndani tokea juu ya gari na tuanze mikutano, sababu sisi sote ni Wakenya. Alafu kama tunaongea mambo ya gharama ya maisha, wakakuja wakaweka ile taxes mingi kupitia kwa hiyo sheria inaitwa Finance Act. Hawa jamaa wakitumia hii lugha ya kejeli, wakiwatupia matusi, wakiwaonyesha madharau kupitia barua kama zile zinaandikwa na ndugu yangu Ichung'wah, wanataka tukasirike ati ndio tusiongee mambo ya wananchi. Mimi nataka kukukumbusha, uchungu wa matusi haitoshani na uchungu ya njaa. You remain focused. Leta hawa watu kwa meza, tunataka dunia mzima ijue ni nani anataka kuongea masuala ya wananchi na yule ambaye hataki. Kenya Kwanza has been told to admit the country is at a crossroad and only talks will salvage the situation. Should the talks fail, Azimio is threatening to push for secession by invoking United Nations Charter on self-determination. Kama maneno imeshindikana, we can invoke that chapter of the UN Charter and we do self-determination. We secede from this republic, tutengeneze yetu, tupatie Baba na Kalonzo waendeshe hii maneno. If these people feel like Kenya is a company that we don't belong to, it is very simple. We have the right of self-determination. Tumesema from Wednesday next week, we are ready to go to the table to talk about issues affecting Kenyans. Na hatuendi huko kuongea mambo yetu ya kujitakia makuu ama maofisi, tunaenda kuzungumuza mambo yenu. And for the first time, Azimio left the lead on the selection process that saw Wiper leader Kalonzo Musyoka make it to the team of mediators. Nairobi Senator Edwin Sifuna, his Kitui counterpart Enoch Wambua, who were part of the bipartisan team, were dropped, as was the case with Senator Ledama Odekina over their hardline stances. Mimi na Wambua, baada sisi kutohusishwa kwa hiyo mazungumzo,
yale madharau, yale majivuno, zile kejeli ambazo tulikuwa tunaelekezewa sisi, bado tunazisikia kutoka kwa hawa viongozi wa Kenya Kwanza. Kuashiria kwamba shida haikuwa Sifuna, shida haikuwa Wambua, shida ni hawa ndugu zetu ambao wametumia, wanaona kwamba wako katika mamlaka. Ile jibu ya kila swali ambayo Wakenya wanauliza ni polisi, rungu, risasi. The talks, according to co-principal Eugene Wamalwa, will now begin in earnest on Wednesday. They insist that they don't want a share of the government but seeking to have mwananchi issues centered during the talks. Kama iko kitu jana majority leader na Waiguru walisema, nikakubaliana nayo, ni hiyo. Tuende Uhuru Park sisi wote basi. Kama hivyo ndio wamesema tuende. Tusimame pale, kila mtu apatiwe maiki yake. Nyinyi mko watu 10, mimi na kina Sifuna tutakaa huku kwa pande ya wananchi, nyinyi muongee pale na sisi tunajua ile maneno utaongea. Tumesema from Wednesday next week we are ready to go to the table to talk about issues affecting Kenyans. Na hatuendi huko kuongea mambo yetu ya kujitakia makuu ama maofisi, tunaenda kuzungumuza mambo yenu ambayo Senator Sifuna, Wambua na wenzake have been championing up to now. Kenya Kwanza declined Azimio invitation to a meeting at Serena Hotel on Monday on grounds that the cost of living war cannot be fought in a 5-star hotel. The government side was clear that they will only be available as from Thursday this week after consultation with their bipartisan side, where they will pick from where they left. Martin Opio, K24 TV, Nairobi.